So I'm going to use this revision questions. Alright. So topic 2.3, arc length and curvature. We have these three. Okay, unit tangent vector, unit normal vector, and binormal vector. So first of all, we have unit tangent vector. Unit tangent vector denoted as T, capital T. Okay, equals to R prime T. Maksudnya you have to differentiate your R divides by magnitude of R prime T. Okay. And then number 2, we have unit normal vector. Unit normal vector. Saya rasa ada yang lupa mute lah. Try to mute first. Saya takut dia ada noise. Okay, thank you so much. So unit normal vector denoted as N. Okay, formula dia ialah unit tangent vector ni you kena differentiate. Okay, T prime T divides by magnitude of T prime T. Maksudnya guys, kalau soalan tu sesuai normal unit normal vector means that you have to find the unit tangent vector first. Okay, sebelum you dapat cari unit normal vector, you kena cari unit tangent dulu sebab nak dalam formula unit normal ni adalah T prime T. So you kena cari unit tangent dulu. So lebih panjang lah jalan kerja untuk unit normal. Okay, the last one is binormal vector. Binormal vector is denoted as B. Okay. Ni T cross N. So T cross N. Macam tu. Okay, so let us do the revision exercises. Revision exercise. Let us do the first question lah. Kita ambil yang paling simple sekali. Question number 1. Okay, so solution. So be careful in your test, sama ada soalan tu tanya unit tangent ke, unit normal ke, baca betul-betul lah soalan tu nak yang mana Okay, so we have RT, this is your RT. Saya suka guna sharp bracket but it's up to you lah. Kalau you comfortable with IJK, use IJK. But for me, I prefer sharp bracket ni. Dia benda yang sama lah guys, tak kisah just in terms of notation. So 2 cos T, 70 to sin T. Okay, so number 1, we need to find unit tangent vector. So what we should do now is we have to differentiate. Differentiate 2 cos T, we will get what? Negative 2 sin T. Negative 2 sin T. Sin T. Okay, very good. Negative 2 sin T. Well done. So we will have negative 2 sin T. Differentiate 70, we will get 7, right? Differentiate 2 sin T, we will get 2 cos T. 2 cos T, yes, very good. Okay, so after that we need to find the magnitude of R prime T. Ni nama dia magnitude. Kalau ni 1, okay guys, notation sikit macam ni. Kalau ini 1, ini maksud dia modulus. Modulus means you have to make it positive. Okay, kalau yang ni ini maksud dia magnitude. Dia benda yang berbeza palang tu. Okay, magnitude formula dia like this. You need to have square root sign.
Okay, you need to have the square root sign and then you have to square all the elements lah. So 2 sine t squared plus 7 squared plus 2 cos t squared. Okay, so now we will have 4 sine squared t plus 49 plus 4 cos squared t. Okay, so now as we can see here, the coefficient for sine squared and cos squared are the same. So we can factor out the 4. So we will have sine squared t plus cos squared t plus 49. Okay guys, now you can use the trigonometric identity. So this is equivalent to 1. Okay, sebab trigo identity kan yang kita belajar daripada subtopic 1.1 tu. So now we will have 4 times 1 plus 49. We will have square root of 53. Okay, square root of 53. Okay, therefore, unit tangent vector equals to r prime t divided by magnitude of r prime t. So, magnitude kita 1 per square root 53 lah. So 1 over square root 53 multiply with the vector of r prime t tu, negative 2 sin t. 7 and then 2 cos t and 2 cos t. Or guys, or another notation, kalau you tak suka buat sharp bracket macam ni, sebab kadang-kadang student dia terlupa nak darab masuk dalam tau. I mean this coefficient ni, you lupa nak darab dengan negatif 2, 7 dengan 2 ni. So, sometimes student kalau nak selamat, better you buat dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk IJK. So we will have negative 2 over square root 53 sin ti plus 7 over square root 53j plus 2 over square root 53 cos tk. Macam tu. So both notations are the same lah. Sama ada you guna sharp bracket ataupun IJK, benda yang sama Understand guys? Yes. Okay, very good. Next is unit normal vector. Okay, unit normal vector. So what you should do now is you have to differentiate your t. So you can differentiate your unit tangent vector tadi tu. Okay, so let's say I'm going to use the first notation. So 1 over square root 53 is just a constant. So saya bawa keluar macam ni. Multiply with, okay, right now I want to differentiate negative 2 sin t. We will get negative 2 cos t. And then after that we differentiate 7. We will get 0. And then we differentiate 2 cos t, we will get negative 2 sin t, like this. Okay. Next, we need to find the magnitude of t prime t. So, cari magnitude, sama juga step macam tadi, punca kuasa. And then add with the summation of all elements. Okay, so ingat kalau guna macam ni, kena darab masuk dalam. Ni sebab dia berkali bagi setiap elemen ni. Kena masuk dalam ni. Jangan lupa lah benda tu. Okay, so for the first element, we have negative 2 over square root 53 cos t squared plus 0 squared plus negative 2 over square root 53 sin t squared, like this. Macam tu. So now we will have 4 over 53 cos squared t plus 0 and then plus again negative 2 squared is 4 over, tak adalah square root. So jadi 53 sin squared t. Okay, now guys, if you notice here, the coefficients are the same. Okay, sama kan? Kalau sama boleh pakai trigonometric identity lah. So dia akan jadi 1, therefore dia akan jadi 4 over square root 53 je. Macam tu. Sebab yang ni, this one dengan yang ni akan jadi 1. Okay, so now if we simplify this one, we will get 2 over, ni tak ada square root sign, sorry.
This one ni tak ada. Square root ni tak ada kan. Dia panjang sikit lah. Macam tu. So kalau saya simplify balik, dia akan jadi 2 over square root 53. Okay, so now thus, therefore, the unit normal vector equals to t prime t divided by magnitude of t prime t. So we have 1 over 2 over square root 53 kan? Darabkan dengan mana tadi atas tadi? Okay, so darab masuk semualah. Jadi negative 2 over square root 53 cos t and then 0 and then negative 2 over square root 53 negative 2 over square root 53 sin t like this. So right now guys, we can cancel the coefficients. Yang ni boleh cancel kat sini, boleh cancel kat sini. Okay. And finally, the answer will be negative cos t, 0 and negative sin t. Macam tu. Okay. So understand? Yes. Okay. Number 3. Number 3, we have binomial vector. So bt equals to t cross nt. So you kena cross product lah. Okay, you have to do the cross product. So equals to open this one I, j and k. Don't forget to put plus minus plus alternately. So the first row should be the unit tangent vector. Mana tadi unit tangent vector? This one. So you kena ambil setiap elemen ni lah. Negative 2 over square root 53 sin t. Over square root 53 sin t. Lepas tu j kita ada 7 over square root 53. And then kita ada 2 over square root 53 cos t kan. Betul tak? Betul lah. Okay, after that, the last row should be the unit normal vector. Unit normal vector simple je lah. Negative cos t, 0, and then negative sin t. So let us solve this cross product. Sama je macam biasa guys. You all the expert dah benda ni. So we will have close the first column. So right now you are closing the second and third column. Ini tutup. So you cross this one. Okay, darab minus 0 times 2 over square root 53 lah. So we will have negative 7 I, and then don't forget put negative because j direction. So tutup second column, cross the first and third column, negative negative jadi positive. So we have like this sin squared t, macam tu. And then minus darab naik atas negative 2 over square root 53 cos squared t. This is your j. And then plus tutup third column. So you are closing the first and second column. This one jadi 0 minus 7 over square root 53 cos t. Okay, alright. So now, okay guys, you perasan tak ni dia sama? Okay, jap. Before that, negative 7 over square root 53 sin ti minus ni dia jadi 2 over square root 53 sin squared t plus cos squared t, isn't it? Ni dengan ni kan sama, koefisien dia sama kan, and then negatif jadi positif lah. Okay, so bila jadi positif dia jadi macam ni lah yang saya buat ni. Okay, sin squared plus cos squared. So
So this is equivalent to 1 kan? So this is your J, and then your K should be plus 7 over square root 53 cos TK. So final answer equals to, kita ada negative 7 over square root 53 sin TI minus 2 over square root 53J. Dah tak ada dah lah sin square dengan cos square tu sebab dia sama dengan 1. And then the last one is 7 over square root 53 cos TK. Understand? Yes. Okay, well done. Good. Oh, sorry. Question number 2. This one we have polynomial. So let us calculate this. Question number 2. Okay, kali ni dia simple sikit lah, dia polynomial. And then another thing, we are given the values of t. Okay, t equals to 1. Soalan ni nak apa ni? Dia nak unit tangent vector. Okay, so solution, unit tangent vector. We have RT tadi tu. Saya saling balik. 5t, t squared plus 8. And then 2t cubed. Macam tu. So we need to find R prime t. Differentiate 5t we get 5. Differentiate t squared we get 2t. 8 jadi 0 kan. And then 6t squared. Okay, so now since we are given the values of t equals to 1 dekat sini ni, so it's better for you to substitute the values lah. It will be easier. Okay, so bila kita gantikan nilai R prime 1 equals to 5, 2 times 1, 2 lah. 6 times 1 squared, so 6. Next is we need to find the magnitude of R prime 1. So dia lebih mudah lah bila kita ganti nilai. So 5 squared plus 2 squared plus 6 squared. This is equivalent to, we have 25 tambah 4, 36, 65, isn't it? Kalau saya salah beritahu betul tak? 40, 65 okay. So now therefore, thank you so much. So therefore unit tangent vector, okay. At time t equals to 1, so unit tangent vector at time t equals to 1 is R prime 1 divides by magnitude of R prime 1. So kita ada 1 over square root 65. Darabkan dengan mana vektor tadi? 5, 2, 6. Macam tu. So that's the answer. Okay. Next question number 3. Number 3 soalan apa Okay, arc length. Arc length. So let me explain a bit about arc length. GTH. Okay. Arc length is denoted as L. Okay. And then we will have integration from A until B, R prime T, magnitude of R prime T, dt. Okay, where T is actually the intervals of T from A until B. So maksudnya limit of integration kita A dengan B ni comes from this interval lah. Dan B kat sini B. Okay, macam tu. What is arc length, guys? Apa maksud arc length? Senyap je kau masuk arc length. Panjang lengkuk kan? Guys, we have arc length. Arc length ni maksudnya panjang lengkuk tu. Okay, lengkuk tu kan lengkung. Macam you nak kira panjang lengkung ni, memang you kena pakai formula lah. Ni lengkung, lengkuk ni. You nak kira panjang dia, tak boleh pakai pembaris. Pembaris you tak boleh nak belok kan. So you kena pakai arc length ni lah, formula of this arc length. Okay, so now read this question carefully.
Find the arc length of the circular helix. Okay, what is the missing information here? Apa maklumat yang tak ada dalam ni? Interval. Yes, we don't have the interval, isn't it? Okay, very good. We don't have the interval. We don't know what is T from A to B. Tak ada. Not provided. So what we have to do now, first of all, is we need to find the interval. Okay, find the interval. Interval of T. Okay, so you kena cari apa itu A, apa itu B. Okay, now I'll give you tips. Okay, actually guys, you can consider any of these functions. Sama ada you nak consider X, Y ataupun Z. Tiga-tiga boleh. Okay, however, if you consider trigonometric function, sine or cos, sometimes your answer would be wrong. Okay, sometimes sebabnya kalau you pakai calculator, dia tak bagi tahu betul-betul nilai T tu. Sebab kalau trigonometric function ni dia boleh jadi satu, okay, contohnya kenapa trigonometric function ni kita tak consider, bukan susah lah, dia kebarangkalian salah tu ada. Contohnya cos 0 equals to 1. Betul tak? Kalau cos 2 pi pun equals to 1. So dekat sini you ada dua possibility jawapan. Kosong boleh, 2 pi boleh. Tapi kalau you consider polynomial, dia as it is. Macam itulah jawapan dia. Okay, so that's why kita kena consider yang ni. Kita consider y ni, 3t. Kita ambil polynomial. Okay, bukan tak boleh, boleh ambil 7 sin t dengan 7 cos t tu boleh. Tapi nanti jawapan you mungkin akan berbeza. Mungkin dia tak dapat 3t ni lain. Macam tu. So better you ambil yang polynomial Okay, now bila kita dah decide kita nak ambil y, so focus here. Focus to the value of y coordinate kat sini dengan kat sini. Macam tu. So now, okay, from maksudnya daripada titik hingga ke titik, from to. Okay, so from titik asal 3/2 pi, 3 pi over 2. So in our function we have 3t. Right, so equate this. 3t equals to 3 pi over 2. Like that. Macam tu. So t equals to, divides by 3, we have pi over 2. Okay, and then hingga 9 pi. So 3t samakan dengan 9 pi. Therefore, we have t equals to 9 pi. 9 bahagi 3, so 3 pi. So, you dapatlah dua titik ni. Okay, so your interval of t from pi over 2 until 3 pi. Okay, this is your interval. Now, interval dah dapat. Okay, formula dia kena cari r prime t. So, let us differentiate our r. Okay. So, we have r t just now. Let I put this into the sharp bracket form. We have 7 cos t. And then negative 3t. And then we also have negative 7 cos t. Negative 7 cos t, like this. Okay, so let us differentiate our r. We will have negative 7. Sorry? 7 sin t. Oh, 7 sin t. Thank you. Laju sangat saya pun. Thank you so much. 7 sin t. Terbalik. Apalah saya ni. Yang ni kan, X ni kan. Sin t, sin t, negative 7 cos t. Macam ni. Okay, thank you so much. Madam, Ya, saya. yang untuk limitation tu boleh ambil mana-mana je. Y and then mana-mana lah. Ya, Nah, Y. X dengan Z tu.
Boleh. Okey, saya bagi contoh Sekejap contohnya lah. Misal kata, sekejap, saya copy balik ni. Copy. Misal kata you nak consider X. Okey, jom kita consider X. Okey, you nak ambil ni kan. Misal kata, tadi saya ambil yang Y. Sekarang kita consider yang ni, kita consider yang ni, betul? Okey, so kalau you ambil yang tu, you ada 7 sin T equals to 7. Macam tu. So sin T equals to 1. Kan 7 bagi 7. So T equals to arcsine of 1. So kalau you tekan calculator, you dapat apa? You dapat pi over 2, isn't it? Betul lah. Sama macam tadi, pi over 2. Ni, pi over 2. Betul lah. Okay, now kita ambil yang nombor belakang. Belakang kita ada ni, 0. So we have 7 sin T equals to 0. Alright. So sin T equals to 0, therefore T equals to arcsine 0. Kalau you tekan calculator, you dapat T equals to what? Cuba tekan calculator. You akan dapat 0 kan? So kalau you gantikan 0 dalam you punya koordinat ni dalam setiap elemen ni 7, 3T dengan negatif 7 cos T ni. Okay, contoh kita tengok dapat tak balik titik ni? Dapat tak balik titik 0,9 pi 7 ni kalau you gantikan T equals to 0. Okay, so R0 sama dengan 7 sin 0 okay, 7 sin 0 lepas tu 3 kali 0, 0 kan, and then negative 7 cos 0. Dapat balik tak? You akan dapat 0, 0, negative 7, isn't it? Dapat tak yang ni? Tak dapat kan? Ni, you faham tak? So tak sama dengan 0, 9 pi 7. Tak sama. Okay, so 0 ni salah. So you kena teka pula. You kena test. Kalau 0 tak dapat, you kena test pula pi. Pi dapat ke tak? Tak juga. 2 pi dapat ke tak? Sebab sin pi 0, sin 2 pi pun 0. You kena test lagi, banyak lagi. Faham tak maksud saya? Faham. So that's why better guna polinomial. Dalam kes ni, pakai yang ambil yang ni. Kalau you pakai polinomial, confirm dia satu nilai je. So confirm dia terus 3 pi. Kenapa? You tengok saya gantikan, misal kata saya gantikan 3 pi dalam kita punya function ni, dapat tak? Dapat tak benda ni? Okay, R 3 pi, 3 pi. So 7 sin 3 pi. Okay, lagi 3T kan? Okay, 3 darab 3 pi dengan negative 7 cos 3 pi. Negative 7 cos 3 pi. Dapat tak koordinat 0,9 pi ni? 7 sin 3 pi dapat apa? 0 lah kan? Sin 3 pi. Kalau pakai calculator dapat 0, isn't it? And then 3 kali 3 pi dapat 9 pi. Negative 7 kali cos 3 pi dapat cos 3 pi is negative 1, isn't it? Negative 1. So you darab negative 7, you will get 7. Yes, dapat. So that's why dia 3 pi. Faham tak? Yes. Okay, boleh guys? Any question lagi? So kalau you dah, ya saya. Kalau X dengan Y dua-dua poli, macam mana? Tak kisah. Boleh Either one, ambil yes. Ambil salah satu, yes. As long as dia polinomial. Polinomial ni paling tepat guys. You tak ada confused dengan, sebab dia kenapa trigonometric ni dia ada satu nilai yang boleh jadi macam-macam jawapan. Okay, contohnya kan, dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi pi, dia boleh jadi 2 pi, dia boleh jadi 3 pi kat sini. So jadi you kena test buat satu nilai ni, valid yang mana satu. Jadi leceh lah, banyak kerja. That's why better you choose polinomial. Kalau polinomial ni lebih cepat lah. Kalau tiga-tiga polinomial, tak apa. Ambil je mana-mana. Which one? Either one.
Tak kisah. Boleh? Is that clear, guys? Okay, Doktor. Thank you. Welcome. Sekejap saya nak delete page ni. Sekejap. Nanti you all confused pula. This one, I would like to delete this. Delete page. Okay. So, jom kita sambung ni. Apa tadi? Oh, differentiate. Okay, so differentiate. Saya tersilap tadi kan? 7 sin t negatif 3 cos t. Okay, dah betul dah. So, this one, you differentiate sin, you akan dapat positive cos. Okay, differentiate 3t, we will get 3 lah. Differentiate negative 7 cos t, we will get positive or negative? Yes, positive sin t. Macam tu. So next, you kena cari magnitude of R prime t. Sebab formula arc length, you kena cari magnitude. So carilah magnitude dia. Okay, jom kita cari. Punca kuasa 2, 7 cos t squared plus 3 squared plus 7 sin t kuasa 2. Okay, so kita dapat punca kuasa 49 cos squared t plus 9 plus 49 sin squared t macam ni. Okay, so guys, dalam kes ini, ini adalah sin squared dengan cos squared dengan nilai yang sama. Okay, so bila sama macam biasa, you boleh factor out kan 49 tu. Cos squared t plus sin squared t plus 9. So this one is equivalent to 1. Guna trigonometric identity. Kalau koefisien tak sama, you tak boleh guna konsep ni. Hanya apabila koefisien sama sahaja, baru you boleh jadikan dia satu. Okay. So now 49 plus 9. 49 plus 9, we will get square root of 58. So sekarang dah cari formula arc length, integration from A to B, magnitude of R prime t with respect to t. So kita ada interval kita apa tadi? T daripada ni from pi over 2 until 3 pi. So integration, limit of integration pi over 2 until 3 pi. Magnitude of R prime adalah square root of 58 dt. Square root of 58 just a constant, so you can take this out. So square root 58 integrate terhadap t, dapat t lah. So substitute 3 pi and pi over 2. Therefore we will have 3 pi tolak pi per 2, 6 tolak 1, 5 lah kan. 58 times 5 pi over 2, isn't it? 5 pi over 2 macam ni. So that's the answer. Okay. Next, question number 4. Okay, question number 4. Ada tak missing information dalam soalan ni? Tak ada. Tak ada kan? Semua dia bagi. Okay, very good. So, jom kita solve soalan ni. Interval kita from 0 until 1. So, what you should do now is you need to find your R prime t. So, you have to differentiate your R. Okay. Exponent 3t. Where should we bring this 3 ni? Bawa ke mana? To the front. Kan? So 3 exponent 3t and then square root 18t, you differentiate dapat square root 18 lah because it's just a constant. And then we will have negative 3 exponent negative 3t, macam gitu. Okay, so now you kena cari R prime t magnitude. Okay, so punca kuasa 2. Kuasa 2 kan semua elemen. Squared plus square root 18 squared plus negative 3 exponent negative 3t squared.
Macam tu. So you will get 9 exponent apa tu? 3T kuasa 2 dapat apa? Ni sudah saya confuse ni. 6T. Yes, 6T. Very good. And then plus square root 18 squared jadi 18 sahaja. And then negative 3 squared jadi positive 9 exponent negative 6T. Macam tu. Okay guys, secara logiknya formula arc length kan you kena integrate kan? You kena integrate you all punya magnitude R prime T. Ini formula dia. So, kalau you tengoklah you punya equation ni, macam tadi, dia tak ada isu sebab dia jadi nombor bulat, dia jadi satu constant. So, mudah nak integrate. Tetapi, dalam soalan ni, susah you nak integrate benda ni. Betul tak? Macam mana you nak integrate punca kuasa panjang exponential ni? So, we need to have some tricks here. Okay, kita kena ada trick kat sini untuk kita cancelkan kita punya punca kuasa 2 ni. Sebab leceh nak integrate ni. Okay. It's hard to integrate this kind of equation. So what to do is, kita punya objektif, kita nak buang, kita nak remove kita punya punca kuasa tu. So, kita kena simplify terms ni. Macam mana nak simplify? Okay, first kali, copy baliklah punca kuasa and then open the bracket. 9 punca kuasa 9 ni, okay, we have 3 exponent and then 6 tu you bahagikan dengan 2, so you akan dapat 3T macam ni, tambah yang ni pula, yang kat belakang ni 9 jadi 3 juga, exponent negatif 3T kuasa 2. Okey, sekarang kita nak tengok betul tak kuasa 2, hasil kuasa 2 yang dalam kurungan ni akan menghasilkan yang atas ni. Sama ke tak sama? Okey, jom saya tunjuk kat tepi ni. Muat tak ni sekejap salah sikit. Tengok 3 exponent 3T tambah 3 exponent negative 3T squared. Okay, first of all you kena squarekan yang ni. Okay, kuasa 2 kan yang first term. So you all dapatlah 9 exponent 6T. Okay, tambah you kena darab semua sekali. 2 darab 3 exponent 3T darab 3 exponent negative 3T macam tu. Okay. So, 2 darab 3 eksponen 3T darab 3 eksponen negatif 3T. Macam tu. Okey, tambah term ketiga, you kena kuasa 2 kan yang belakang sahaja. So, 3 kuasa 2 jadi 9 eksponen negatif 6T. So, bila you selesaikan persamaan ni guys, you akan dapat 9 eksponen 6T. Yang tengah-tengah ni 2 kali 3, 6 kali 3, 18. So tambah 18 eksponen 3T darab eksponen negatif 3T. So dia jadi apa guys sebenarnya? 3T tolak 3T jadi eksponen come on engineers, 3T darab eksponen negatif 3T jadi apa? 1. Eksponen kosong. Yes, eksponen 0 kan? 3T tolak 3T, so jadi 1 isn't it? So benda ni akan jadi 1 ni. Okay. So tambah 9 eksponen negatif 6T. So bila you selesaikan, you dapat baliklah yang atas tu. Sekejap, tak muat ni. Kecil sangat. So, you akan dapat 9 eksponen 6T tambah 18 tambah 9 eksponen negatif 6T. Okey, so yang ni adalah sama macam yang atas tadi.
Ni adalah sama macam yang ni. Isn't it? Sama kan? Yes. Okay, so now you boleh cancel lah. Itu je trik dia sebenarnya. So sekarang ni you dah boleh cancel dah. You dah boleh cancel dah punca kuasa ni cancel dengan kuasa 2 ni. Sebab kita nak mudahkan kita nak integrate tu. Okay, so what happened? Magnitude of R prime T akan jadi samalah dengan 3 eksponen 3T tambah 3 eksponen negatif 3T je. Dah tak ada dah punca kuasa tu. Sebab dia dah cancelkan dengan punca kuasa dan kuasa 2 tadi tu. Jadi, okay, yang saya buat pakai pen pink tu. So now, barulah kita boleh integrate dengan gembiranya. So arc length equals to integration, limit kita apa tadi? 0 until 1. So 0 until 1. Kan dah senang tu nak integrate. 3T tambah 3 eksponen negatif 3T dt. Alright, so we can solve this. Kita bawa ke mana 3 ni guys? Bila integrate? Bawah. Bawah. Okay, very good. So 3 eksponen 3T divides by 3 plus 3 eksponen negatif 3T bawa ke bawah negatif 3. Macam tu. So 0 until 1. So now we can cancel this. We also can cancel this. Okay, so substitute with 1. We will have eksponen 3 minus eksponen negatif 3. Kenapa minus? Sebab ni ada minus So minus, gantikan 0, eksponen 0 minus eksponen negatif 0. This one equals to 1 minus 1. Of course 1 minus 1 is 0 lah. So final answer should be exponent 3 minus exponent negative 3. That's it. That's the answer. Understand? Yes. Okay, good. So next question. Okay, curvature. Curvature ni ada banyak formula guys. Curvature. Curvature. Yes, saya. Tadi bukan jadi 2 Mana jadi 2? 1 tolak 1 ni. Ini kan? 1 tolak 1 kosong lah. Yang bawah tu negatif. Negatif. Yang ni. Ni. Dia tak sama. Tak boleh jadi 2. Kenapa awak tanya saya ni? Saya tak faham lagi. Ini kau kata? Macam mana? Cik cerita saya. Eksponen 0 1 kan? Eksponen 0 1 betul. Lepas tu tolak dengan eksponen kuasa negatif 0 kan? Dia jadi negatif 1 bukan jadi kenapa negatif 1? Tak. Eksponen negatif 0 bersamaan dengan 1 per eksponen 0, isn't it? So sama dengan 1 lah. Okay, faham ke? Okay, alright. Okay, jom kita tengok curvature. Okay, tadi arc length panjang lengkuk. Kalau curvature? Apa maksud curvature ni? Curvature. Guys? Ada banyak formula. Copy. Apa maksud curvature rasa-rasa? Ni mesti tak tengok lagi video saya bagi dalam WhatsApp tu. Apa maksud curvature? Come on, my brilliant student. Nak test hari Senin ni. Macam mana you all tak tengok lagi video tu? Apa maksud curvature guys? Lengkung. Lengkung, betul lah lengkung. Kelengkungan, right? Okay, how bend is your curve?
Sejauh mana lengkungnya awak punya lengkung tu, kelengkungan tu. Kelengkungan maksud sejauh mana lengkungnya lengkuk awak tu. Itu istilah dia. Okey. Kita ada curvature. Curvature formula dia adalah kappa. Macam ni. Dia bukan K tau. Dia bukan huruf K macam ni, bukan. Dia macam ni cara tulis dia. Gitu. Okay, curvature. Kappa ni nama dia kappa. Simbol Greek. Okay, so curvature lah. And then kita juga ada radius of curvature. Ini curvature. And then kita ada radius. Okay, ni rho nama dia. RHO. Rho is the radius of curvature. Radius of curvature. Okay. Relationship between rho and curvature is this one. Okay. Rho equals to 1 over curvature. Dia berkadar songsang. Okay. So konsep dia macam ni guys. Saya suka guna konsep round board. You all pernah bawa kereta? Tak. Tak ada lesen, Bawa madam. motor? Tak ada lesen, tak apa. Bawa motor, pernah bawa motor? Okey lah. Bawa basikal. Pernah bawa basikal? Pernah, madam. Pernah. Okey. Okey, tak apa. Okey. Okey, imagine macam ni. Ada satu, buruknya round board saya, tak apalah. Round board besar, satu round board kecil. Okey, round board besar ni maksudnya radius dia besar. Betul tak? Radius dia besar. Yang kecil ni radius dia kecil. Okey, sekarang ni saya nak you imagine you bawa basikal, you lalu dekat round board yang sangat besar. Kalau dekat pekan tu ada satu round board, UMP pekan ada satu round board yang sangat besar. Memang besar round board tu. Okey, you imagine you bawa basikal, you lalu dekat round board yang besar, you kena pusing tak you punya handle basikal tu? Kalau you lalu dekat round board yang besar, perlu tak pusing banyak-banyak you punya handle basikal? Perlu. Ya ke perlu? You pernah bawa basikal tak ni? You faham tak? Kalau you naik basikal, you lalu dekat round board besar, ya sikit-sikit je kan you pusing kan, betul tak? You naik handle basikal tu sikit-sikit je you pusing. Betul. Ya. Nampak tak saya? Tak nampak, sorry, saya tutup dah ni. Sekejap, okay, I open this. Can you see me? Yes. Okay. Okay, you bawa basikal, bila you lalu dekat round board yang besar, round board tu besar, round board tu sangat besar. So you just need to sikit-sikit je, betul tak? You macam maintain cool je bawa basikal dekat round board yang besar tu. Okay, you tak payah nak pusing kona mati ke whatsoever lah. You tak payah ambil lag ke, tak perlu sebab dia round board tu sangat besar. So which means that dalam konsep kita sekarang ni, kalau round board tu besar, curvature kita kecil. Okay, maksudnya you tak perlu nak pusing sangat steering pula tu kalau bawa kereta. Kalau buat basikal, handle basikal tu you tak payah pusing sangat, you buat sikit je. Sebab dia besar kan, dia macam dah nak straight jalan tu. Round board tu besar. Boleh imagine tak? Boleh. Tapi kalau round board tu kecil, kalau you bayangkan round board tu kecil betul, you nak pusing round board tu, guys, you nak pusing round board tu, you memang kena corner betul-betul pusing you punya handle basikal kan? Betul tak? Betul, doktor. You boleh imagine tak benda ni? Boleh. Boleh imagine masa kita nak masuk sempang, kalau benda tu memang betul-betul 90 degrees, you kena pusing betul-betul handle basikal kan? Maksudnya kelengkungan dia tinggi, maksudnya curvature dia high. Macam tu. So dia terbalik dia ada reverse relationship lah, dia berkadar songsang. Sebab because of this formula. Understand the concept? Yes. Okay, good, well done. So saya close chapter ni, saya fokus kat buku saya je, kat sebenggah ni. Okay, so now kita solvekan soalan curvature. Alright, konsep you all dah faham. Mana soalan curvature? Ni. Question number 5. Okay, copy. Undo balik.
Question number 5, curvature. Okay, so now we have polynomial functions lah. Senang sikit lah. So curvature. Okay, before that, guys, saya nak bagi tips sikit lah. Kalau soalan tu melibatkan function trigonometry, okay, trigonometric function, better guna formula yang pertama ni. Right. Tapi kalau soalan tu melibatkan combination, polynomial ada, trigo ada, exponential ada, lebih selamat guna formula kedua. Okay. And then kalau you punya soalan tu y in terms of x, contohnya y equals to x kuasa 2 ke ataupun apa-apalah equation yang melibatkan y dengan x, better guna formula ketiga ni. Alright, so curvature dia memang ada banyak formula lah, so you kena tahu which one yang you nak guna. Saya tak kata you tak boleh guna formula kedua untuk problem trigo, boleh, tapi which one easier, yang mana lebih mudah. Okay, so dalam soalan nombor 5 ni, question number 5, it's better for you to use second formula. Okay, so guna second formula. Kita ada curvature R prime cross R double prime divides by magnitude of R prime to the power of 3. Okay, kita guna formula yang kedua ni. Alright, so now first of all, of course, you kena cari R prime. Okay, so R prime T, differentiate T squared, we will get 2T, differentiate 2T cubed, we have 6T squared, differentiate 4T, we get 4. Okay, and then cari R double prime T, so differentiate lagi sekali dapat 2, yang ni dapat 12T, yang ni dapat 0. Okay guys, soalan ni dia tanya pada nilai T equals to 1. So you have to substitute the values of T lah. So gantikan T equals to 1. Therefore R prime 1. You gantikan T sama dengan 1, you dapat 2, 6, 4. Macam ni kan? Okay, and then gantikan dekat R double prime. 2, 12, 0 kan. Okay. So dah senang sikit nak calculate bila dah ganti nilai tu. So now kita cari cross product R prime cross R double prime. I, J, K. So the first row should be R prime. So kita ada 2, 6, 4. Yang kat bawah tu R double prime, kita ada 2, 12, 0. And don't forget plus minus plus alternately. You all the expert ni. Just at your fingertips. Close the first column, lepas tu you ada apa ni? 6 kali 0, tolak 12 kali 4, 48I. Minus, close the second column, so 2 times 0 also 0, minus 2 times 4 is 8. So J tambah 2 kali 12, 24, tolak 6 kali 2, 12 lah. Okay, so we will have negative 48. I plus 8J plus 12K, macam tu. So now we need to find the magnitude of R cross R double prime. You ada calculator? Cuba kira ni. Nanti 48 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat berapa ni? Ribu-ribu ni saya rasa. 2512. 2512 Everyone got this? Yes. Okay, good. Okay, very good. Well done, well done. Next, kita kena cari magnitude of R prime sebab dekat bawah tu magnitude of R prime, kuasa 3. So, R prime kita apa tadi? 264. So, 264 punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2.
So 4, 36, 40 tambah 16 square root 56. Okay, therefore curvature equals to R prime cross R double prime magnitude bagi R prime kuasa 3. So you dapatlah square root of 2512 divides by square root of 56 kuasa 3. Macam tu. So that's the answer. Understand guys? Curvature? Yes. Okay, good. Madam, so Yes, saya. yang bawah tu yang square root 56 tak payah expand dengan 3 ke tak payah? Tak payahlah, you just leave your answer like this. Kan kalau you simplify lagi salah lagi jawapan dalam test kan. Tak apa, saya terima jawapan macam ni. Okay, just leave your answer like this. Don't worry, I'll accept your answer. Okay, next curvature dah. Kita go for soalan seterusnya topik 2.4 ni. Question number 6 pun curvature samalah. Kalau yang ni you nak prefer guna formula mana number 6 ni? Formula kedua jugalah kan? Yes, second formula, yes. Okay, now 2.4 position vector. Alright. Topic 2.4 motion in space. 2.4 motion in space. Okay, yang ni pun selalu keluar test ni. Saya tak tahu, saya tak tengok soalan test you all. So that's why saya ajar je semua ni. Okay. Number 1. We have position vector. Position vector denoted as RT. Ini position Kalau R maksud dia position vector. RT. So number 2, we have velocity vector. Okay, velocity equals to Vt. We need to differentiate our position vector. Macam tu. Number 3, we have acceleration. Acceleration. Okay. AT, denoted as AT. Formula dia adalah you have to differentiate your velocity. Or you have to differentiate twice your position vector. Macam tu. So guys, sebenarnya dia punya flow daripada atas ke bawah. Let's say you are given position vector and the question asks you to find the velocity, you have to differentiate. Okay, differentiate. Yang ni pun sama. Kalau you diberi velocity, you nak cari acceleration, you kena differentiate. However, if you have the reverse process, for example, you are given acceleration and then you need to find the velocity. So what you should do is you have to integrate. Okay, daripada bawah ke atas, proses dia adalah integration. So you kena baca soalan tu betul-betul lah dia nak apa. Okay. Number 4 kita juga ada speed. Speed formula dia adalah magnitude of V. Magnitude of V So magnitude ni simple je lah macam tadi kita cari magnitude tu. Okay, lagi apa? Normal component of acceleration. Okay, tangential component of acceleration. Ini topik 2.4 juga. Acceleration. AT, formula dia adalah V dot A divides by magnitude of V. Macam tu. Okay. V dot A divides by magnitude of V. So speed lah ni. Bagi speed. And then number 6, you need also know about normal component of acceleration. Formula dia adalah AN
Kalau tangential dia dot product, tapi kalau en dia jadi cross product. Bahagikan dengan speed. Gitu. Okay. So that's the notes for A. Doktor, Yes, apa beza velocity vector dengan tangent vector? Sorry, apa beza? Velocity vector dengan tangent vector. Sebab tangent vector pun R prime T kan? Velocity vector dengan Tangent vector. tangent vector. Okay, velocity you tak payah cari magnitude. Velocity you just differentiate your R prime. Kalau tangent vector, unit tangent vector tadi tu you kena bahagi dengan magnitude of R prime. Oh, okay. Masih. Okay, dia berbeza you have to be careful. Okay, sekejap saya nak tunjuk nota ni tadi. Ni. Sekejap, ada dia. Ni. Ni nota dalam modul lah. So kalau you tengok part last kali tu, this one. Tangential component and normal component. Oh, kita ada magnitude. Sorry, saya tertinggal magnitude untuk normal component. Okay, this one. Gitu. So, jom ni nota. Jom kita tengok next question. Question number, let's say question number 7 lah. Kita ambil yang simple dulu. And then we go for the other question. Okay, read this question carefully. Soalan ni nak apa? Dia nak apa guys? Velocity. Dia nak velocity. Okay. So dia bagi RT. Dia ada I dengan J je, K tak ada ni. So 5T squared plus 4T, square root of T. Alright, so question number 1, velocity vector Vt is equivalent to R prime T. You have to differentiate your R. Okay, so now differentiate R ni. 5T squared. So differentiate dapat 10T plus 4n plus 4T dapat 4 lah. Ni differentiate T to the power of half ni. Tengok dapat apa? Macam mana nak differentiate square root T tu? T 1/2, T 1/2. Kalau you differentiate 1/2 bawa ke depan kan, T to the power of negative 1/2 kan. So we will have this 1/2 T to the power of negative 1/2 like this. Okay. And then second question, acceleration. Nombor 2 kena cari acceleration pula. Acceleration AT sama lah dengan you kena differentiate lagi sekali your R ataupun you have to differentiate your velocity. So differentiate 10T you dapat 10. How about this? Cara differentiate ni. Sama macam tadi lah. So dapat apa? Negative 1/4 kan? T to the power of? Negative 3. Yes, negative 3/2. Okay, good. So now, tapi dia nak time T equals to 1, so we have to substitute lah. So you just substitute A1. Okay, you ganti nilai, you akan dapat 10 negative 1/4. That's it, that's the answer. Okay. So next question. Question number 8 ni, you ada, okay, you kena cari apa question number 8 ni kalau you baca.
You nak cari apa? Velocity. Okay, velocity. Alright. Velocity. Lepas tu dia samaan dengan apa? Integrate ke differentiate sekarang ni? Ada interval. Integrate. Integrate. Yes, you have to integrate your acceleration dt. And then you akan dapatlah plus C1, plus C2, plus C3 tu. And then you kena compare dengan nilai yang dibagi. Okay, saya tak nak selesaikan yang ni. Okay, tak apalah, saya selesaikan jugalah. Kan tak ada yang tak dapat pula. Okay, jom kita buat soalan ni. Yang nombor 9 tu sebenarnya complicated sikit. Saya akan buat nombor 9 juga. Tak apa, kita buat nombor 8 dulu. Question 8. Okay, now we have to find the Vt equals to integration of At, integration of acceleration. So you kena integrate 6 sin 3t, 4 cos 2t, and then 5t. Gitu, dt. Okay, so now guys, nak integrate ni 6 sin 3t, you kena bawa ke mana 3 ni? Bawah. Okay, integrate sin dapat apa? Positif atau negatif cos? Negatif. Negative. Yes, negatif cos 3t over 3. Bawa ke bawah gitu. Kalau differentiate bawa ke depan, tapi kalau integrate bawa ke bawah coefficient dia plus C1i. Okay, so settle untuk first component. Second component, integrate 4 cos 2t. We will have positive. Okay, positive 4 sin 2t over 2 plus C2j. Macam tu. And then the last one, integrate 5t. We will have plus, muat tak ni? Tak muat kot. Saya bawa ke bawah plus 5t squared over 2 lah, plus C3k. So our RT pula apa tadi? Velocity kan. So VT kita samalah dengan 6 bahagi 3. So you all dapat negative 2 cos 3t plus C1i plus 2 sin 2t plus C2j, and then plus 5 over 2t squared plus C3k. Dah settle. Okay, sekarang ni tengok dia bagi initial velocity. Dia bagi ni, nilai ni. Ini adalah nilai velocity apabila t equals to 0. Ni, 0 ni. Okay, so what you should do is before we can compare with the given velocity at time t equals to 0, we have to find our own velocity at time t equals to 0. So you kena gantikan t equals to 0 dalam t kita ni. So we have V0 negative 2 cos 0 tambah C1i tambah 2 sin 0 tambah C2j. Oh, sorry. Apa ni? Tambah 0 lah. Tambah C3k. So kita ada cos 0 is 1, sin 0 is 0. So, sorry. So kita dapatlah negative 1 plus C1i plus C2j plus C3k. Gitu. So we have to compare with the given values of V0. Okay, V0 dia bagi 1, negative 2, 0. 1, negative 2 and 0. So you have to compare guys. You kena compare V0 yang kita ada dengan V0 yang dia bagi.
V0 yang dibagi. So let us compare one by one lah. I, J dengan K. Alright. Madam, Ya saya. yang kos kosong tu 1. Oh, Negatif negatif 2 kat 2. depan. Yes, thank you so much. Thank you so much. Alright. Saya ni nak laju aja. Okay. So I kita ada negatif 2 plus C1. Kan komponen I kita ada negatif 2 plus C1. Ni. Comparekan yang ni I dengan yang ni. So samakan dengan 1. Therefore C1 dapat apa? 1 tambah 2 jadi 3, isn't it? Faham ke tak ni? Boleh. Okey, lepas tu komponen J pula. J kita ada C2. Ni sama dengan negatif 2 lah, senang kerja. C2 sama dengan negatif 2, terus macam tu. And then C3 samakan dengan 0. So C3 dapat 0. So therefore, ganti kerja dalam C1, C2, C3 kat atas tu. Therefore, kita punya velocity equals to negative 2 cos 3t tambah berapa tadi? C1 equals to 3 tambah 3i tambah untuk C kita ada 2 sin 2t. C2 berapa? C2 negatif 2. 2j tambah C3 0. So tak payah ada kurungan lah. 5 over 2 t squared k. Betul tak tadi? 5 over 2 kan? Itulah. So this is the answer. Understand? Question number 8. Yes. Okay, now let's move to question number 9. Copy. Dah ribut dah kat sini. Kuantan ni banyak, selalu ribut lah sekarang. Saya tak tahulah musim kot. Okay, question number 9, solution. Kita nak mencari apa ni guys? Cari apa? Position vector. Position vector. Okay, good. So what we should do now? Integrate ke differentiate? Integrate. Integrate. Okay, well done. Alright, so now kita nak cari R prime RT equals to integration of velocity. Gitu. So you kena integrate. Dia panjang sikit lah ni. Kita ada t cos t. We also have 8 exponent 40 and then we have 1 over square root of 3t plus 9 dt. Okay, now guys, let us do it by component. Kita buat satu-satu. Okay, sebab dia ni memerlukan tabular method ni ataupun integration by parts. Okay, so let us integrate one by one. Guys, you boleh dengar suara saya ke? Sebab hujan lebat kat UMP gambar ni. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Clear lagi Alright. So, kita integrate one by one lah. Kita integrate yang ni dulu, first component. Integrate t cos t dt. Okay, now we have multiplication of two types of function. So you can use either integration by parts or tabular method. Okay, pernah dengar tabular method? Yes. Okay, tabular method. It is much easier compared to integration by part lah. So kalau pakai tabular method, we will have differentiate column and then integrate column. Macam tu. Okay, nama dia tabular method. Alright, so how do we identify which function to be differentiated? Okay, ini tengok
This one kita ada polynomial, and then ini kita ada trigonometric function, trigo. So which one to be differentiated is by using log-pad. So berdasarkan urutan log-pad ni, which one comes first? Polynomial dulu ke trigo dulu? Polynomial dulu, yes, very good. So kita pun differentiate lah T. Okay, integrate kita adalah cos P. Okay, so kita kena differentiate sampai dapat 0 lah. Differentiate T, we get 1, we differentiate 1, we get 0. So don't forget to put plus, minus, plus sebelah dia. Okay, so now integrate cos T, we will get negative sin T or positive sin T? Negative sin T. Juga. Integrate cos T, we will get Sin T. positive. Yes, positive. Very good. Positive sin T. Integrate positive sin T, kita akan dapat negative cos T. Yes, boleh dengar tak? Kuat ni, Boleh tak tak? sangat. Boleh. Alright. Sorry, saya terpaksa jerit sikit. Saya tak tahu apa dengar. Hujan lebat. Alright, so now this integration T cos T dt adalah bersamaan dengan you kena ambil ni T darab dengan sin T, so you will get T sin T, and then you darabkan dengan negative 1, darab negative cos T, negative darab negative jadi positive cos T lah, negative 1 times negative cos, so dapat positive cos T. Don't forget plus C1 sebab tadi baru first component kan, plus C1. Okay, so settle. Next, kita integrate yang kedua. Next, integrate apa tadi? 8 exponent 40. Ini simple lah. Ini you all expert ni. Kacang je. 8 exponent 4t dt. So, dapat apa ni? 8 over 4, isn't it? Exponent 40 plus C2. So you all akan dapat 2 eksponen 4t tambah C2 macam tu. Okay, then last kali integrate apa function dia? 1 over square root 3t plus 9. Any idea how to integrate this? Macam mana guys nak integrate ni? By substitution. Yes, very good. We can use substitution. Yes, well done. Okay, so we use substitution. Alright, substitution. Apa saja? Substitution. Betul. Okay, we let u equals to 3t plus 9. So we differentiate u, we will get 3 dt. So dt, ni ada dt tau, kita tinggal. So dt is equivalent to du over 3. Gitu kan? So now, tulis balik, integration 1 over square root 3t plus 9. So 1 over ni dah sama dengan ni kan, u. So 1 over square root u, and then dt adalah bersamaan dengan du over 3. So du over 3 macam gitu. Okay. So now, nak senang. Integrate buat atas. So u to the power of negative half lah. Sebab u punca kuasa 2 adalah kuasa 1 per 2 kan. So negative du, du 1 over 3 tu you can take it out. Okay, dia jadi 1 per 3 kat sini. Alright, now bila you integrate
Sama dengan apa ni? 1/3 integrate negatif 1/2 tambah 1. So jadi 1/2 lah. So u to the power of negatif 1/2 tambah 1 is 1/2. Macam tu kan? Plus C3. Jangan lupa C3 tu. Ni letak. So 1/3 bawa naik atas lah dia jadi. 1/2 tambah C3. So you akan dapat 2/3 u to the power of half plus C3. Ganti balik u tu dengan 3t plus 9. Okay, resubstitute again. So we will have 2/3 square root of 3t plus 9 tambah C3. Okay, therefore this RT equals to ganti balik semua sekali kita buat by component tadi, t sin t plus cos t plus C1 t sin t I tambah mana tu tadi exponent 2 exponent 14. Three 2/3 square root 3t plus 9 plus C3Q. Alright. Tak habis lagi ni. Sebab dia bagi ni. R0 when time t equals to 0. So you kena substitute lah ni nilai t equals to 0 ni. You kena gantikan dalam R kita tadi baru kita boleh compare. So gantilah t equals to 0. Jom kita calculate R0. 0 lah kan. Tambah cos 0 tambah C1I tambah 2 exponent 0 plus C2J tambah 2/3 square root 3T0 tambah 9 tambah C3K. So yang ni kita jadi apa ni? Ini 1. Exponent 0 pun 1. Ini dia jadi 3 kan? Punca kuasa 9. So 3 lah. So you all akan dapat 1 plus C1I plus 2 plus C2J plus 2/3 times 3. 2/3 darab 3 ni. So dapat 2 lah. Tambah C3K. Right. Kalau saya tersilap bagi tahu tau. So saya careless. Okay, so now we have to compare with the given R0. Dia bagi apa tadi? 301. 301. So component I kita ada 1 plus C1 comparekan dengan 3. So you will have C1 equals to 3 tak 1, 2. Okay, next component J adalah 2 tambah C2 sama dengan 0. So C2 equals to negative 2 lah. Okay, and then component K 2 plus C3 equals to 1. So C3 equals to 1 minus 2 is negative 1. Kalau ada salah beritahu guys, saya takut saya terlepas pandang. So substitute balik dalam, therefore kita substitute balik dalam kita punya position vector RT tadi tu equals to apa tadi? T sin T plus cos T. T sin T plus cos T plus C1. So plus 2I. And then untuk J kita ada 2 exponent 40.
plus 2 exponent 40 C2 apa? Negative 2. So J tambah 2/3 apa tadi? 3T tambah 9. 2/3 square root 3T tambah 9 tolak 1. Sebab C3 equals to negative 1. Okay, right, that's it, that's the answer. Did you understand? Boleh faham guys? Boleh. Boleh. Soalan test macam ni boleh jawab? Boleh kot. Boleh. Boleh, jangan kot-kot. Banyak ni percentage dia untuk test 30%. Okay, last question. Soalan ni dia suruh cari normal component of acceleration, maksudnya AN kan? Ini adalah AN. And then secondly, we need to find the tangential component of acceleration, maksudnya AT. Okay, so jom kita selesaikan soalan ni. Question number 10 ni. Boleh dengar tak ribut tu? Dia tak dengar guys. Boleh. Dengar kan? Saya pun takut nak balik semua dia pula cerita ni. Okay. So, question number 10. Alright, so now normal component. Question number 1. Normal component AN equals to magnitude of V cross A divided by speed. Okay, formula tadi. Mana lagi? Ni kan? Okay. So kita kena cari velocity ada dah. And then at time t equals to pi. Okay, velocity dah ada. So kita letaklah Vt 3 cos 2t 3 cos 2t and then negative square root 2t and then 3 sin 2t. Okay, so at time t equals to pi. Sekejap, cari AT dulu. AT. Mesti nak cari AT guys. Apa kita buat? Differentiate ke integrate daripada velocity tu? Differentiate. Yes, differentiate. So just differentiate 3 cos 2t, we will get negative 6 sin 2t. Differentiate negative square root 2t, dapat negative square root 2. And then we have 6 cos 2t. Macam tu. Okay, you kena differentiate Right, at time t equals to pi, nanti siap-siap nilai t equals to pi, so velocity at time t equals to pi, negative 3 cos 2 pi, negative pula 3 cos 2 pi, negative 2 pi, 3 sin 2 pi. So yang ni orang akan dapat cos 2 pi is 1, sin 2 pi is 0. So we will have 3 negative square root 2 pi 0 macam tu And then acceleration at time t equals to pi, you ganti nilai kat dalam tu, negative sin 2 times pi, so 2 pi negative square root 2, 6 cos 2 pi. So you will have equals to 0, negative square root 2, and then 6. So cari cross product dia, V cross A, I, J, K. First row should be the velocity, so 3 negative square root 2 pi. And then acceleration. Okay, so we have plus, minus, plus. Macam biasalah yang ni, I believe you already expert on this. So, saya comak je lah negative 6 square root 2 pi tolak kosong lah.
Okay. So kita buat macam dalam bentuk vektor terus lah Negatif 6 square root 2 okay. Tolak kosong, so habis. Kemudian tengah-tengah tu you akan dapat 3 kali 6, 18. Oh lupa negatif kat tengah. J kan negatif kan? So negatif 18 lah. And then the last one, close the third column. So you are closing the first and second column. You will get negative 3 square root 2. Macam tu. So kena cari V cos A magnitude. Square root 2 pi cos 2 tambah 18 cos 2 tambah negatif 3 square root 2 square. Macam tu. So yang ni dia akan jadi sama lah dengan square root of 36 kali 2. So 72 pi cos 2 lah. 72 pi cos 2 tambah 18 cos 2 324 kan. Cuba cek double check dengan kereta. Kalau salah boleh tahu lah. Tambah 9 kali 2 18 lah. So you will have 72 pi square and then 300 24 kalau tambah 2 342. Dapat tak guys? Ni dapat yang atas tu? Dapat doktor. Dapat alright, very good. So next cari speed. Speed kita ambil yang ni lah. Ni tadi V. So speed dia adalah punca kuasa 3 kuasa 2 tambah negatif square root 2 pi kuasa 2 tambah kosong kuasa 2. So you all akan dapat 9 tambah 4 pula square root 2 je lah. So 2 pi kuasa 2 kan. Okay, therefore AN sama dengan V cos A bahagi speed equals to combine je lah atas dengan bawah ni. So we will have square root of 72 pi squared plus 342 divides by square root of 9 plus 2 pi squared. Gitu. So that's the answer. Dapatlah normal component of acceleration. Okay, question number 2, dia nak tangential component, so kena cari AT. The formula is V dot A divided by the speed. Speed dah ada, so V dengan A pun dah ada, just cari dot product lah. Tadi apa V dengan A. V kita ada 3 negatif 2. V pi kita ada tadi 3 negatif 2 pi negatif square root 2 pi and then 0 and then acceleration at time t equals to pi kita ada mana dah 0 negatif square root 2 6 0 negatif square root 2 6. So carilah V dot A. Okay, 3 kali kosong tambah negatif square root 2 pi darab negatif square root 2 tambah 0 times 6. So you all akan dapat 0 negatif square root 2 yang square root 2 jadi 2 pi. Okay, so speed tadi ni 9 tambah 2 pi kuasa 2 ni. So punca kuasa 9 tambah 2 pi kuasa 2. Okay, so therefore the answer is therefore AT equals to V dot A divided by square root of 9 plus 2 pi squared. Understand guys?
Okay, I think that's all for today. So thank you very much. We can dismiss the class. Welcome. Thank you, Thank you, Doctor. Doctor. Thank you, madam. Welcome. Welcome.